So I'm going to try and weave a few ideas together. Eu vou tentar entrelaçar algumas ideias. I want to look at the core of the curriculum, which is forgiveness. Olhar para o coração do currículo, que é o perdão. But I'm going to do it in a slightly different Eu way. vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. I want to try Eu quero tentar to describe descrever the forgiving mind. a mente perdoada. One of the nice descriptions that Josh often gives Uma das descrições is bacanas que o Josh that frequentemente forgiveness, dá é que o perdão, see if you can hear não sei this, se você consegue is ouvir isso, infinite é acceptance. infinita aceitação. It takes you right through the hole, doesn't it? It just takes you right through the portal. Através do Infinite portal, acceptance. essa infinita aceitação. You can't hold on to anything Você with não that. pode se prender a nada com isso. A mind in the disposition of infinite Numa acceptance disposição de infinita aceitação, is basically an empty space. é basicamente um espaço vazio. You're not determining Você anything não for está yourself. determinando nada para você mesmo. There's zero observation at all. Existe zero observação. You're simply resting in the Você está emptiness of your simplesmente mind. descansando no vazio da tua mente. Now it's easy when we slow Agora, it down é fácil quando a gente diminui a and bring velocidade. your mind to E attention. a gente traz a tua mente para esse estado de atenção. Now here's the problem I have with Mas meditators. aqui esse é o problema que eu tenho com os Well, no problem with meditadores. meditation itself, Não é um problema com a meditação except em that si. life is a A não meditation. ser isso, que a vida What é uma about meditação. in the non-meditation times? E aí, nos momentos de não Where is your mind during meditativos, onde está a tua mente durante esses momentos? See, what the mind training course in miracles is training you to do is to be in the disposition of meditation Uma disposição de meditação 24/7. 24 horas por dia, 7 dias That por you're semana. resting in emptiness Para que você even when we're having descanse lunch. no vazio, mesmo quando a gente está almoçando. Now, that's mastery. Agora, isso é maestria. That really is the art of being Essa a realmente master. é a arte de That's ser really mestre. living Isso é realmente viver as the full embodiment and como demonstration um completo incorporamento e of forgiveness. demonstração do perdão. The mind A mente is yielding all the time. I'm trying to point to with words, o que eu estou tentando apontar, maybe a little pra clumsily, um lugar com palavras, talvez de uma forma meio desajeitada, is an action. é uma ação. It's learning the art of É being aprender a pristinely vigilant, arte de estar numa vigilância perfeita, not to react. não reagir. Now can you see what you're up Agora against você pode ver in your mind? com o que você está lidando na tua Like mente. that we're reacting all A the gente está time. reagindo o You know. tempo todo. It's a gesture in the Para mind mim, é um gesto na mente, where the mind is freed up. onde a mente é libertada, It doesn't have an opportunity ela não tem uma to. oportunidade de... Okay, here's quantum physics E a here. gente entra com a física quântica. When your mind is not in judgment, Tua mente não está when your julgando, mind is not reacting, it's ela não tá free form, it's reagindo, wave. ela é uma forma livre, ela é uma onda. Now, as soon as you Agora, assim que determine você something, as soon as you determina algo, judge something, você julga as soon as you algo, react in any reage way, de qualquer maneira, you move from free você form se move da to forma solidity. livre para a solidez. You contract. Você contrai. You collapse the wave function Você colapsa into a a particle. forma de onda I'm trying to teach para uma quantum partícula. physics here. Estou ensinando física quântica aqui.
And I want to bring in lesson 132, Eu quero trazer a lição 132, which is I loose the world que é eu libero o mundo from all I thought it de tudo was. aquilo que eu pensei que era. If you've judged Se something, você julga algo, you've defined it, você definiu, you've contracted. você contraiu. You haven't loosed the world, Você não you've só done the não opposite, libertou o you've mundo, você defined fez o oposto, your você world, definiu o mundo, o seu you've mundo. solidified Você it, solidificou isso. it's now Agora ele particularized. está particularizado. Do you see? Você vê? Tudo que eu That the pensei que era. direction of A awakening direção do is despertar departicularization. é a desparticularização. Yes? You're Você transforming transforma, the apparent solidity a of this aparente solidez world desse mundo back to the natural de state volta or the ao wave estado function. natural de Some of you in high alguns de frequencies, vocês em altas you begin to frequências, feel the vocês começam a ripples, sentir as and you begin ondulações to see e that this começam a really is a ver que mirage isso in the realmente desert, é uma miragem no deserto. and the heat's being turned up in the E o desert, calor and the whole está thing alto no is deserto e a coisa getting very toda thin. começa a ficar bem Yes, fina. you're departicalizing Você it. está I loose the world from all I thought it libero o mundo de was. tudo que eu See, I'm pensei trying to que bring fosse. these Tô ideas tentando trazer together. essas ideias, unir essas ideias. So when you're not determining Então, quando anything, você when you're não not tá judging determinando anything, nada, when you're not quando observing você não tá anything, julgando ou observando, you're loosening você the tá world liberando from o your mundo grip. das suas amarras. Before that, Antes disso, that's the only two states you can be in. Only two what? They're the only two states your mind São os can be únicos in. dois estados nos quais a tua mente pode estar. There's no intermediary Tem between wave and particle. intermediário entre onda e partícula. You're one or the other. Você está em um ou no outro. And this, who was saying this morning, E alguém you're estava either, dizendo essa manhã. yeah, Violetta was saying Violeta you're estava making a dizendo, choice você tá fazendo between, uma escolha what did she entre say this morning? Death and life. I'm Entre a teaching morte e a exactly the vida. same Eu tô thing. ensinando exatamente a mesma coisa. Yeah, you're either in resurrection or Ou você tá na ascension. ressurreição, You're either in na free form ascensão, or ou you've na forma livre, collapsed the wave function. ou você colapsa I'm saying a exactly the forma same de thing in outra. different Tô dizendo a mesma ways. coisa de forma. You're just allowing things to be as they are. Você só permite as coisas serem como elas são. Now the truth of your brother starts to shine out when you allow things to be as they are, which is a nice, still, calm lake. Que é como um lago You're the one that's making calmo. ripples in Você it. é quem